Et je donne à présent la parole aux représentants de la Fédération de Russie. Спасибо, господин председатель. Несмотря на ряд существующих сложностей, стороны конфликта в ЦАР смогли добиться заметного прогресса в продвижении политического процесса, запущенного в феврале 2019 года. Наблюдаем постепенное выправление ситуации с безопасностью и правами человека, снижение уровня вооруженного насилия. Расширяется присутствие национальных вооруженных сил и службы внутренней безопасности на всей территории страны. Заметный прогресс достигнут в процессе подготовки и развертывания смешанных отрядов безопасности. Призываем руководство ЦАР продолжить реализацию программы по разоружению, демобилизации, реинтеграции и репатриации экскомбатантов, как только связанные с коронавирусом ограничения будут сняты. Убеждены, что в интересах ЦАР выполнить критически важную задачу по организации и проведению мирных, свободных и прозрачных президентских и парламентских выборов, которые станут важной вехой на пути дальнейшей стабилизации и нормализации обстановки в стране. С удовлетворением отмечаем, что опубликованный 29 апреля обновленный электоральный календарь подтвердил заложенные в Конституции сроки проведения выборов. Российская Федерация готова продолжить всеобъемлющую поддержку ЦАР с целью преодоления кризиса, включая помощь и реформирование сектора безопасности. Убеждены, что с повышением боеспособности и профессиональной подготовки национальная армия и органы безопасности будут эффективно противостоять деятельности незаконных вооруженных формирований, обеспечивая защиту гражданского населения и внося вклад в восстановление госинститутов на всей территории страны. Продолжим плотно сопровождать процесс национального примирения, действуя в координации с властями ЦАР, Афросоюзом, экономическим сообществом государств Центральной Африки, миссией ООН по стабилизации в ЦАР и международными партнерами. Mr. President, I would like to thank our today's briefers for their informative inputs. I would also like to greet attendance of Madam Minister for Foreign Affairs of Central African Republic to our video conference. Despite a number of existing difficulties, the parties to the conflict in the Central African Republic managed to achieve tangible progress in advancing the political process launched in February 2019. We can see a gradual improvement of the situation with security and human rights, a decrease in the level of armed violence. National armed forces and internal security forces are expanding throughout the territory of the Central African Republic. Considerable progress was also achieved in training and deployment of special mixed security units. We encourage the CAR authorities to continue implementing the disarmament, demobilization, reintegration, and repatriation program for combatants as soon as COVID-related restrictions are lifted. We presume that under the current challenging circumstances, all parties should strictly comply with the provisions of the Agreement for Peace and Reconciliation in the Central African Republic and refrain from undermining the political situation in the country. For our part, Russia, by using its influence, will continue to encourage all signatories to refrain from any form of violence in the interests of restoration of peace and security in the CAR. We commend the steps by the CAR authorities to curb the spread of COVID-19 and would like to echo a call by the Secretary General upon all political actors to resist any temptation to politicize the pandemic. We strongly believe it is in the interest of CAR to fulfill the critical task of organizing and conducting peaceful, free and transparent presidential and legislative elections that will be an important milestone in the further stabilization and normalization of the situation in the country. We are pleased to note that a revised electoral calendar published on 29 April adheres to constitutional timelines. We welcome the efforts by President Touadéra to de-escalate political tensions, including his decision to launch a frank dialogue with country's political actors and partners to seek way forward on preparation of the elections. We are encouraged by the fact that the National Assembly adopted several important laws in conformity with the agreement. The Russian Federation is ready to continue to provide comprehensive assistance to the CAR with a view to resolving the crisis, including by facilitating security sector reform.
We are convinced that increasing the combat readiness and professional training of the national army and law enforcement agencies will effectively counter the activities of illegal armed groups, ensure the protection of civilians, and will help restore state authority in all parts of the country. We will continue to follow closely the process of national reconciliation, acting in coordination with the CAR authorities, African Union, Economic Community of Central African States, MINUSCA, and international partners of the CAR. It's high time to render our collective support to Bangui to overcome the current challenges. I thank you, Mr. President. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie pour sa déclaration.